The Times Magazine, Daily Mail, The Independent და Pomp Magazine-ის შემდეგ საშა სლეიტერი ბრიტანეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი რედაქტორი დღეისთვის ჰარპერს ბაზარისის რედაქტორის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. 11 წლიანი სამუშაო გამოცდილების სლეიტერი ცნობილი რუსი პოეტის და მწერალის ბორის პასტერნაკის შვილიშვილია. გაერთიანებული სამეფოს ყველაზე დახვეწილი, ელეგანტური და პროვოკაციული ჟურნალისტვის საშა სლეიტერი საქართველოს შესახებ ამზადებს მასალას და სანამ მსოფლიო ამ პრესტიჟული ჟურნალის გვერდებიდან აღმოაჩენს საქართველოს, რუსთავი და სხვა შუადღე საშა სლეიტერს მთავარ როლში წარმოგიდგენთ. ყველაფერი სიმართლე თქვა დიმიტრი, ერთადერთი მედეთიკას გვინდა დავამატოთ, რომ 20 ოქტომბერს თბილისს ეწვია ბრიტანეთის ყველაზე პრესტიჟული მოდი ჟურნალის ჰარპერს ბაზარის რედაქტორის მოადგილე საშა სლეიტერი საქართველოში 26 ოქტომბრამდე დაყობს იმოგზაურებს ჩავიხედოთ თბილისის, გორის, ცხეთის, ყაზბეგის და კახეთის ღირსშესანიშნაობებს მოინახულებს და ამზადებს მასალას საქართველოზე. და ამ პროექტის პარტნიორია MC ლაბი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი სტუმრის ყვებით უზრუნველყოფას რესტორნებში ვონგი და მანდარი. პროექტის პარტნიორები არიან ასევე სასტუმრო Holiday in Tbilisi, ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატა და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. ხოლო სატელევიზიო დებიუტი საქართველოში თავის თავზე აიღო კაპიტან საშა სლეიტერის სხვა შუადღემ და ამიტომ მედეთიკა გადავждებით. ჩვენ თავზე ავიღოთ ახლა კითხვების დასმა, ხო? მადლობა. და თუ რამე შეკითხვა გექნება არ მოგერიდოს. Hello, hi. კაპიტანი საშა სლეიტერი როგორც უკვე მოგახსენეთ და თარგმანში დაგვეხმარება ნატა მჭედრიშვილი, დიდი მადლობა. Welcome to Georgia, first of all. Thank you very much. Thank you. გადაგვითარგმნი? დიდი მადლობა. ალბათ გასაგები. კი, გასაგებია და ასეთი სტუმარი ჯერ არ ყოლია ჩვენ და ამიტომ კითხვებიც გვაქვს ესეთი სხვადასხვა სფეროდან და დაიწყეთ იქა პასტერნაკით უნდა დავიწყო პასტერნაკით, რა თქმა უნდა. ესე იგი ჩვენი მაყურებლისთვის ბუნებრივი არ არის ცნობილი, იმიტომ რომ არც თავში არ მოხვდა ეს ინფორმაცია, რომ ბორის პასტერნაკის შვილიშვილია, ჩვენი სტუმარი და პირველ რიგში ალბათ ბაბუაზე უნდა ვკითხოთ. როგორი შთამომავალია, ხო მოდი ეს ვკითხოთ, დიდი ბაბუ როგორი შთამომავალია, ანუ პირადად არ ქონდა, ხო, ალბათ შეხების საშუალება და მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით. დავაკონკრეტირებ, გადავიდე შეკითხვაზე. So the question is, what is the exact link to Pasternak, and if you know the collections that he has written? So he was my great. You look like him. I think so, right? He's a handsome man. Yes. Okay, fine. Yes. So he was my great uncle, my father's uncle. Okay. Because his father and his two sisters moved to England, and his sister was my father's mother. Okay. ანუ მამაჩემის ბიძა იყო პასტერნაკია და თავისი შვილი ორდასთან ერთად გადაბარგდა ინგლისში საცხოვრებლად და ამიტომ აქედან გამომდინარე ახლა ლონდონში ცხოვრობს საშა თვითონ. და აი პასტერნაკთან ასეთი ნათესაობაც სავსებით საკმარისია, საერთოდ არანაირი ნათესავი არ ყოფილა ჩემი და ჩვენი, მაგრამ მისი აღმოჩენის შემდეგ ხდება ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პოეტი და მწერალი. აი საშასთვის როდის აღმოაჩინა საშამ პასტერნაკი? When did you discover Pasternak? I've always known about Pasternak from my father, because my father spoke to me in Russian when I was a child. Oh, really? So it was a big part of my family culture, was this part of my family, because his father was an artist called Leonid Pasternak, and we have paintings of his in our house, and there's a museum in Oxford which was where my father lived when he was a child. So the whole Pasternak connection is very strong for me, and I now teach my children Russian, or they speak Russian at home with us all. So you know Russian fluently, right? Well, my Russian is terrible. Hers is better. Okay. ანუ პასტერნაკის შესახებ ვიცოდი ბავშვობიდანო, იმიტომ რომ მამაჩემი რუსულად მოლაპარაკებოდა ოჯახშიცო და ყოველთვის ძალიან ძლიერი მჭიდრო კავშირი ჰქონდა ამ კულტურასთან და მის ისტორიასთან. ახლაც ბავშვებს ასწავლის რუსულს, თავადაც თავის შვილებს ასწავლის რუსულს. Tarsos მუზეუმი მგონი ვერ გავიგეცა ზუსტად რომელიც ქონდაო თვითონ პასტერნაკის მამის ნახატებისა და აქედან გამომდინარე ძალიან მჭიდრო კავშირი ჰქონდაო ყოველთვის პასტერნაკთან. მადლობთ. დიდი მადლობა. რა სპეციალობის არის საშა
საერთოდ. What is your specialty, like which field you work for and what is the major? So Harper's Bazaar, at Harper's Bazaar I'm the deputy editor of the whole magazine, so I look after the fashion and the beauty and all of the features and the arts coverage and everything. I look after it all, but I also specialise in the travel department, so I edit the travel, but I work across all of it. So it's a great, amazing job because you have a little bit of everything. ჰარპერს ბაზარის რედაქტორის მოადგილეა, მის მოვალეობაში შედის მოდის, სილამაზის და ასევე ტურიზმის რუბრიკები და მისთვის ძალიან საინტერესო რა თქმა უნდა მიმართულებით მუშაობა, რადგანაც ხშირად უწევს მოგზაურობას. ეს არის ეს უნდა ჯერ დავაზუსტო ბოდიშით ძალიან დიდ ბოში. ეს არის ის არაჩვეულებრივი და ძალიან შესაშური საქმე, რომელსაც საშა დღეს ეწევა, მაგრამ აი ვიდრე მივიდოდა ამ პოზიციამდე ვთქვათ ფილოლოგია, მწერალია, თუ რა განათლება უნდა მივიღოთ ჩვენ გოგოებმა, რომ შემდეგ გავხდეთ ჰარპერს ბაზარის რედაქტორის მოადგილე. As I said before, she's also saying that this is basically the dream job of every female. So, what is the path that you have gone through? What is the major? What was your education that you come to Harper's Bazaar? I studied at university, at Oxford University. I studied Italian and French, which are the fashion languages already. So it's very good if you're interviewing Giorgio Armani or Dolce & Gabbana or these people. You speak to them in their language. That's very good. Then I went to a local London magazine and worked there, and then I worked for the Times newspaper on magazines again, and then I wanted something where you can fashion wise or no? No, it's not fashion because I'm just across everything. I mean, you can come from any direction. So our international style director is Karine Roitfeld, and she came from French Vogue, and before that she was a stylist, so she just worked in fashion all the way through, and now she's at the top of the fashion world. My editor Justine Picardy, who was a novelist and a writer before and a journalist on many different publications, but it's basically if you're excited by that world of magazines and of fashion, and you can come from any direction. It's not one particular route to follow. ანუ განათლება მიიღო ოქსფორდის უნივერსიტეტში, სადაც სწავლობდა იტალიურ და ფრანგულ ენებს და ეს უკვე მოდის ენა. მას შემდეგ დაბრუნდა ლონდონში მუშაობდა ერთ-ერთ გაზეთში და შემდეგ უკვე Times-ში. თუმცა მისი აზრით არ არის აუცილებელი, რომ რაიმე კონკრეტული გზა და მიმართულება გაიარო იმისათვის, რომ მოხვდა მოდის სამყაროში. ანუ ნებისმიერი განათლების თუ ნებისმიერი გამოცდილების ადამიანს შეუძლია რომ ითავოს მოდის ჟურნალის რედაქტორობაც. ხო, ალბათ რაღაც ან ხელწერას აქვს, ხო, რაღაც მნიშვნელობა, ხო, ან როგორ მიაწოდებ ამ ინფორმაციას, ან რა ინფორმაციას მოიპოვებ, იმიტომ რომ ისეთი ჟურნალები და გაზეთები ჩამოთვალა, რომ თავის დამკვიდრება იქ არ იქნებოდა, ხო, ადვილი, მაინც რაღაცა იქნება. The question is, how did you manage to settle in such well-known publications, because it's not that easy, especially in Britain. Do you have any specific signature that you write in, or what's the secret? Quite hard work. It's quite hard work. But I mean, I started off my first job. I'm sure you have a Georgian Cosmopolitan magazine. We had. I don't know. I think we have it used right to now or not, but we had it. Because I started, that was my first journalistic job, was at Cosmopolitan. In the UK Cosmopolitan, and I was a features assistant, which means that you're just doing everything for everybody, and you're going and getting tea, and you're going and working all night, and you're just doing everything as much as you can. And from there, oh sorry. ანუ პირველი სამსახური ქონდა კოსმოპოლიტანში, სადაც ასისტენტად მუშაობდა და ასრულებდა ყველა იმ სამუშაოს, რასაც სხვები ავალებდნენ, ეს იქნებოდა წერა, თარგმნა თუ ჩაის მირთმევა. რაღაც ფილმი მახსენდება, ხო? ეს გამახსენდა იმით წამსვე. Yes, just the devil wears Prada. Yeah, well, a long way from there to the top, right? I'm გახსენდა დღეს უკვე, როდესაც არავის ასისტენტი არ არის და თვით თავად ყავს ალბათ ასისტენტები, როგორი უფროსია?
And since we all remember the movie and you're already in top managerial position and you already might have assistants, what kind of the head are you? I don't throw my coat at anyone, and I you have coats, right? I have coats, but I don't throw them. ანუ ჩემს ქურთუკს არავის არ ვესწრიო. ხო, ქურქი, მაგრამ ანუ იგულისხმა ქურთუკი უფრო. ეს ყველაფერი ხუმრობა იყო, მაგრამ ალბათ სიმკაცრე აუცილებელია? Is it necessary to be very strict towards the employees? No. არა. არა. და ხა უცებ ამავე ფილმი და გამახსენდა ოთახი, სადაც ბევრი ძალიან მაგარი ტანსაცმელებს და მართლა არის ჟურნალებს აქვთ ესეთი გარდერობის სასწაული, როგორც იმ ფილმში ხდება. She said she remembered the scene that they have the magic room in the office. The fashion cupboard. Yeah, the fashion cupboard. The fashion cupboard, that's what it's called. You also have it? Wow. Yeah. So we have a little room, and there are always assistants. There may be 3 assistants who live, basically, they work all day in this big room, which is called the cupboard, but it's a big room. And it's full of Alexander McQueen and Dolce & Gabbana and Yes, keep on going. and Chanel and Dior. These were photo shoots, right? Or Well, it's for photo shoots. And then if we are going to an event in the evening, we can borrow. You can also borrow it. ანუ ეს ყველა მართლა რეალურად არსებობს ეს საოცარი ოთახი, სადაც 3 ასისტენტი მუშაობს მთელი დღის განმავლობაში, თუმცა ამ ტანისამოს ისინი იყენებენ ფოტოსესიებისთვის, მაგრამ თუ რაიმე ღონისძიება არის, შეგვიძლია რომ ვითხოვოთ ხოლმე. But if I'd known. არა, მე მინდა რომ ეს მოდის ჩვენს ხელმძღვანელობა. ესეთი ოთახი გვინდა? ჩვენს დავაბრუნებთ ეთერის მერე. But if I'd known that I was coming on television in Georgia, I would have borrowed from the cupboard to come here with them, you know. წინასწარ რომ ცოდნოდა რომ ტელევიზიაში ვიქნებოდი მოწვეულიო, რომ სანამ ჩამოვიდოდი წამოვიღებდით, ანუ. მაგრამ თავისთვის დავარო. ჟურნალზე გადავედით, ხო ჩვენ ცოტა ბრაკი ჟურნალზე გადავედით, მე გუშინ სასტრაფოდ რო ვიცოდით რომ თქვენ იქნებოდით სტუმრად, დავიწყე რაღაც ინფორმაციების მოძიება. ზეპირად ვიცი რაღაცა ციფრები დაარსებდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი თით რა არის ჩემთვის. ფილოსოფია ჰარპერს ბაზარის ყოფილა, რომ ის კი არ კარნახობს ტრენდებს, მე ასე წავიკითხე ყოველ შემთხვევაში, კი არ გაძალებს, რომ აი ეხლა ამ სეზონზე ეს არის ჭირდება, არ არის? თურმე მისი ფილოსოფია, რომ ის შთაგონების წყარო უნდა გახდეს შენთვის. მოდი გავიგოთ რეალურად რა არის. So, what is the philosophy of Harper's Bazaar? Is it to point out the trends or is it the source of inspiration for others? The point of Harper's Bazaar is that it's the best of everything. That whether it's literature, because we had Truman Capote and F. Scott Fitzgerald writing for us. Art, we had Andy Warhol doing illustrations for us. In fashion, obviously, it's the best, most beautiful clothes that you could possibly wear. And in travel, obviously, it's amazing places like Georgia to come and visit. So it's not about you must do this or you must do that. It's offering you an amazing world of quality, basically. Harper's Bazaar-ის ფილოსოფია არის ის, რომ ის თავაზობს ყველაფერს საუკეთესოს. იქნება ეს ლიტერატურა, ხელოვნება, მოდის სამყარო თუ ტურიზმი და მოგზაურობა. ამიტომაც მოხდა საქართველოში და ანუ რეალურად ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ ეს საუკეთესო ყველაფერი მიეწოდოს მკითხველს. ის გამოტოვეთ მოგზაურობაზე გადავალთ, აი თვითონ აი ამ შეთავაზებულიდან, რომელი საყვარელი ავტორი თუ დიზაინერი, ანუ ამ ჟურნალის მიერ შეთავაზებული, აირჩიე თავის დროზე, ხო, ალბათ, ხო, იყო თავის დროზე ალბათ Harper's Bazaar-ის მკითხველი. ავტორი, მწერალი, საყვარელი დიზაინერი აიყოლება. While you were a reader of the Harper's Bazaar, who used to be your favorite author or the writer or the fashion world representative for you personally? At Harper's Bazaar? At Harper's Bazaar. In general? When I was younger, well, I mean, I've always looked up to my now editor, who has always been a very influential person in British journalism, an amazing editor, an amazing writer.
And so Justine Picardy was a big inspiration for me. There are lots of other, this is another thing about my career, is important women helping you is so key. So I've had 4 or 5 women who over my career have really nurtured me. She's one of them, but my editor at the Times as well, and my editor at ES magazine when I first started on my local London magazine. So those people are the people I really look up to in my job. Justine Picardy, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ჰარპერს ბაზარის რედაქტორი, მთავარი რედაქტორი, ყოველთვის იყო ჩემი შთაგონების წყარო და ყოველთვის ვადევნებდი თვალყურს მის შემოქმედებას და ანუ გარდა ამისა არსებობს კიდევ 4-5 ქალბატონი, ძლიერი ქალბატონი, რომლის ინტერვიუებსაც ვკითხულობდი და ამის შემდეგ უკვე მეძლეოდა იმის მოტივაცია, რა თქმა უნდა. ასევე ჩამოთვალა მან თავისი წინარი რედაქტორები Times-ში, ჟურნალ Times-ში და ES ჟურნალში. ეს ბედნიერება, როდესაც შენი, ასე ვთქვათ, უფროსი თუ რაღაცა ზემდგომი ადამიანი, რომელიც მართავს შენ სამუშაოს, შენთვის და იყოს შენთვის სამაგალითო და რაღაცა შთაგონების წყარო. მოგზაურობების თემა წამოვიდა და საქართველოში რამ ჩამოიყვანა და რა მიზნები აქვს და აი რა ხდება. და რომელ ნომერში მოხდება ეს ჰარპერს ბაზარი? So, what brought you to Georgia, and which edition of Harper's Bazaar will lead Georgia's feature? So, what brought me to Georgia is that I have friends in London who are from Georgia. So, Marco Abashidze, who is the head of the British Georgian Chamber of Commerce, is a good friend, and Natasha Shengalai is a friend, and I know them, and I love. All the Georgians I meet in London are always delightful, and they told me how amazing the country is, and I drank the wine, and I loved that, and I ate the kinkali, and I loved this, and I just thought, well, I should go and see it, and also I've looked at pictures of it, and it obviously is the most beautiful country, so maybe. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რამაც ჩამომიყვანა საქართველოში, არის ის, რომ ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი მაკო აბაშიძე, ჩემი მეგობარიაო, ვინც გამაცნო საქართველოს, სადაც გავსინჯე ღვინო და დავაგემოვნე ხინკალიო და აქედან გამომდინარე დამებადა იდეა, რომ ჩამოსულიყავი საქართველოში. And in terms of when the issue will be, when I write the story about Georgia, it will be probably at the end of next year, because we're already working on our February issue now. So you work a long time ahead. So I will be doing this for later in the year, next year, 2014. საქართველოს შესახებ მასალა გამოქვეყნდება ჰარპერს ბაზარის ნომერში, რომელიც გამოვა 2014 წლის ბოლოს. იმიტომ რომ ასე ხდება ხოლმე, საერთოდ ესეთი დიდი ანუ ეხლა ახსენა, რომ უკვე ვმუშაობთ თებერვლის ნომერზე 2014 წლის, ამიტომ ამ ხელა ინტერვალით იწყებენ მუშაობას. საინტერესო რა ინფორმაცია მოხდება ამ ესე ვთქვათ ნაწერში. ალბათ იქიდან გამომდინარე რესტორნები ვონგი და მანდარი მასპინდობს რაღაცა სამზარეულოზეც იქნება, ხო? რა თქმა უნდა. So what type of information will be in the piece of the magazine? Well, I'll be talking about the places I've visited, like Uplitstika, and I've visited, so I'm going to visit the Kazbegi Mountains, and I'm going to the wine region in Kahetia, and the amazing restaurants we've been to in Tbilisi. So we've been to Mandari and Old House, which are and I am going to be, I don't know, I mean, it's just, I can't even believe I've only been here 2 days. We've seen so much, I could write a book, but this is going to be a big struggle to squeeze it all in. But as much as I can of everything, all of the amazing things we've seen, ყველაფერი ის, რასაც მოვინახულებ ჩემი მოგზაურობის დროს, აუცილებლად მოხვდება ამ მასალაში. მოვინახულებ ყაზბეგს, უკვე
მიმყოფებოდი გორშიო, ასევე მიმგზავრება კახეთში, სადაც დააგემოვნებს ღვინოს, რაც შეეხება ქართულ კერძებს, მან უკვე მოახერხა ქართული კერძების დაგემოვნება, თუმცა მიუხედავად რომ 2 დღე არას თბილისში იმყოფება, ისევე როგორც ქართული ტრადიციული კერძები, ასევე თანამედროვე ქართული სამზარეულო რესტორან მანდარში. ქაბედო საშა, არ ვტრაბახოთ, მაგრამ კახეთში და ყაზბეგში ისეთი ემოციები გელოდებათ, რომ აი გაგვიხსენებთ ჩვენ. She's saying that you will have so many emotions in Kazbegi and Kakheti region that you will remember us for a long time. Forever, honestly. კაცის მიღმა არის მისი ოჯახი, ხო? მეუღლე და 2 ბავშვი. ესე დავუშვათ საქმიანი ვიზიტები ყოველთვის ოჯახურ გარემოშია, რომ რაღაცა კომფორტი, დამატებითი კომფორტია ეს თუ რაღაცნაირად საქართველოში გადაწყვეტეს, რომ ოჯახი ჩამოვიდნენ. You're here with the spouse and children. Yes. Is it usual for you to travel with your family or is it only for Georgia? Because I only have a little time to be away from work and my children have a lot of holiday, I always want to go away with my family. I don't like going away without them. If I have to go and do interviews or I have to go to the fashion shows in Paris and Milan or to do an interview in New York, I will just go and come back quickly. But for journeys, for writing about, I always take the children because also you see with different eyes. It's exciting. They like it here? I think they love it. Well, my daughter's over there, you can ask her. Hey! ხო, აღსანიშნავია, რომ აი ბავშვები არიან პატარა ასაკის, მაგრამ აი აბსოლუტურად მოწესრიგებულები, მობილიზებულები ჩუმად ხედან და რაღაცას ხატავენ ფურცელზე. გადაგვითარგმნით ხო? დიახ. გრძელვადიანი მოგზაურობის დროს ყოველთვის ვცდილობ რომ ოჯახთან ერთად ვიმოგზავროთ, თუმცა თუ კი მიწევს ინტერვიუზე გამგზავრება პარიზში, მილანში ან თუნდაც ნიუ-იორკში, რა თქმა უნდა, მარტო მიწევს წასვლა. სამოგზაურო რეჟიმით, ესე იგი მოოჯახით. ანგრევს ხო ფაქტიურად კაპიტანი საშა იმ სტერეოტიპს, რომ აი ესეთი მასშტაბის ჟურნალის რედაქტორის მოადგილე და 2 შვილი ერთმანეთთან შეუთავსებელია. აბსოლუტურად ასებადეთ, მაინც პრობლემურია. Do you think that you're breaking the stereotype that the strong career that you have and family cannot be managed together? I think English გაუმართლა. Or are you lucky to have such husband? Well, it's very. I think what you learn is that you rely on other people to help you. You can't do everything on your own. So coming here, I've relied on MC Lab to arrange everything with me. When I'm in London, I rely on the people that work, with me, my colleagues, but also, the girl that looks after my kids in the afternoon. I completely rely on my husband for mental health as much as anything else. So you have to learn that you can't do it all, and you just have to. You guys, you must know this better than I do, but you have to trust other people to help because you cannot do it on your own. საქმე იმაშია, რომ სადაც მივდივარ, ყველგან ვიღაცას ვანდობ ჩემი ცხოვრების ნაწილს. ახლა საქართველოში ვიზიტის დროს მთლიანად ვანდე ჩემი ლოჯისტიკა და მთელი მოგზაურობის დაგეგმვა კომპანია MC Labs, რაც შეეხება ლონდონში, ვანდობ ჩემი ბავშვების მომვლელ ადამიანს ბავშვების მოვლას, მაგრამ ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ როლს თამაშობს მეუღლე, რომელსაც ჩემს სრულიად ჯანმრთელობას ვანდობ. ამიტომ ძალიან რთულია, რომ მხოლოდ მარტო მოვახერხო ეს ყველაფერი. ერთი კითხვა კიდევ არა კიდევ ერთი რომ ჰარპერს ბაზარია ჩამოსული საქართველოში რამდენად შეიძლება რომ საქართველოში არსებობდეს მსგავსი ჟურნალი იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მოდის კვირაულები არსებობს ძალიან ბევრი დიზაინერები ყავს იქნება მოხდეთ იქ რამენაირად ხო ან ის ჟურნალი ჯერ მოხდეს სასტარტო ჩვენთან ქართული ჰარპერს ბაზარი და მე ნელ-ნელა იქნება ფუძლებზეც აღმოჩნდეთ. How is it possible to make Harper's Bazaar appear in Georgia because we already have fashion weeks and we have many designers and is there any chance fashion, Georgian fashion? Yeah, really, absolutely. There are many. I mean, Harper's Bazaar is a huge international magazine, so there are editions. There's just a new edition coming to France, a new edition in Germany. There's a Chinese. I think there's Azeri.
There's a Kazakh, There is, I think. Yeah. Kazakhstan as well. So there's a huge range of different Harper's Bazaars. I don't see why Georgia. The women here are very stylish. Oh, thank you. And they look fantastic. And, yeah, I think it's definitely a place where we should think about. You should learn Georgian You too. will? It's a fashion language also. Okay. Okay. ძალიან ოპტიმისტური ყოჩახტიკა ეს კითხვა იქიდან გამომდინარე რომ Harper's Bazaar-ის არის ძალიან დიდი ქსელი ჟურნალის რომელიც ბევრ ქვეყანაში გამოდის მათ შორის არის თავისთავად საფრანგეთი, გერმანია, ასევე აზერბაიჯანი, ყაზახეთი. თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი პოტენციალია, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ქალბატონები არიანო ქართველებიო და ამიტომ ძალიან კარგად აცვიათო და ამიტომ ძალიან დიდი შანსი არის იმის რომ Harper's Bazaar-ი გამოჩნდეს საქართველოში. აი ესეთი კომპლიმენტით და ძალიან ოპტიმისტური პროგნოზით, რომ შეიძლება საქართველოშიც გამოვიდეს ბაზარის რედაქტორის მოადგილის პროგნოზი. გვინდა ეს რუბრიკა დავამთავრო ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებულ მოგზაურობას გისურვებ საქართველოში და ველოდებით 2014 წლის ბოლოს იმ ნომერს, სადაც იქნებ ერთი ფრაზა ჩვენზეც იყოს, ნი? ხა? მადლობა. ოცნებას კაცი არ მოუკლავს. Thank you. Thank you very much. დაუბრუნდებით ჩვენს ბოლო ბლოკში ცოტა ხანში.